ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ዝናሽ ብዙ እባላለሁ። ይህ ደግሞ ኢትዮ ቢዝነስ አካዳሚ ነው። ባለፈው ቪዲዮ የመጀመሪያውን ፓርት ቢዝነስ ሪሰርች ወይም ደግሞ ሚኒንግ ኦፍ ሪሰርች የሚለውን አይተን ነበረ። ዛሬ ደግሞ በተከታታይ ክፍሎች ታይፕ ኦፍ ሪሰርች የሚለውን እናያለን። የዛሬው ፓርት 1 ነው። ፓርት 1 ላይ ሪሰርችን በስንት ልንከፍለው እንችላለን፣ በምን ክራይቴሪያ የሚለውን እና እንዲሁም ደግሞ የመጀመሪያውን ታይፕ ኦፍ ሪሰርች ፓርቶች ወይም ክፍሎች የምናይ ይሆናል ማለት ነው። መጀመሪያ ሪሰርች በስንት ይከፈላል ከሚለው እንጀምር። ኖርማሊ በስንት ይከፈላል ለማለት we need to have some basis or trait or we can say criteria. So in order to classify something we need to have a base or criteria. So here we do have a different criteria or trait that we can use to classify research. The first one is outcome of the research, and based on the outcome of the research can be fundamental research and also applied research. And the other is purpose of research. Based on the purpose of the research can be classified into 4: exploratory research, descriptive research, explanatory or analytical research, and the fourth one is predictive research. And the other criteria is the environment or setting the research is conducted. And based on the environment or setting, we can classify research into 3: field research, laboratory research, and simulation research. And the first criteria is time required to conduct a particular study. So based on time, we can classify research into 2: one-time research and longitudinal research. And the fifth criteria is process of research, or we can say data that the research would be used, or research approach. So based on the data used or the research approach, we can classify research into 3: qualitative research, quantitative research, and mixed research. So here we do have 5 bases of classification or traits that we used here to classify research. ስለዚህ እዚህ ጋር ያየነው ማንኛውንም ነገር ስንት አይነት ለማለት በምን ቤዝ ወይም ደግሞ በምን ክራይቴሪያ የሚለውን ማወቅ ያስፈልገናል። ለምሳሌ ስንት አይነት ሰው አለ ብል በምን ክራይቴሪያ ሊለኝ ይችላል አንድ ሰው ማለት ነው። ለምሳሌ በጾታ ካልኩ ወንድና ሴት ይባላል። በቁመት ካልኩ አጭር፣ ረጅም፣ መካከለኛ ሊባል ይችላል። ስለዚህ እዚህ ጋር በተለያዩ ክራይቴሪያዎች ሪሰርችን ከፋፍለናል ማለት ነው። እዚህ ጋር የተጠቀምነው 5 ክራይቴሪያዎች ነው። በአምስቱ ክራይቴሪያዎች በአውትካሙ የሪሰርች አውትካሙ ምንድነው የሚሆነው በሚለው ፋንዳሜንታል እና አፕላይድ ሪሰርች ብለናል። በፐርፐዝ ወይም ደግሞ በኦብጀክቲቭ ኦፍ ዘ ሪሰርች ኦብጀክቲቭ ምንድነው በሚል ደግሞ በአራት ተከፋፍለናቸዋል። ኤክስፕሎራቶሪ፣ ዲስክሪፕቲቭ እና ኤክስፕላናቶሪ ወይም አናሊቲካል ሪሰርች። ብዙ ጊዜ ኤክስፕላናቶሪ እና አናሊቲካል ሪሰርች እንደ አንድ አይነት ሪሰርች ተደርገው ወይም ደግሞ ፐርፐዛቸው ኦብጀክቲቫቸው አንድ አይነት ስለሚሆን ማለት ነው። ሌላው ሪሰርቹ የት ነው የሚሰራው፣ ሴቲንግ ወይም ደግሞ ኢንቫይሮንመንት ብለን ደግሞ ፊልድ ሪሰርች፣ ፊልድ ላይ ሊሰራ የሚችል ሪሰርች፣ ላቦራቶሪ ሪሰርች፣ ላቦራቶሪ ውስጥ ወይም ደግሞ ሲሙሌሽን ሪሰርች ብለን በሶስት እንከፍላቸዋለን። ሌላው ሪሰርቹን ለመስራት የሚወስድብን ጊዜ ወይም ደግሞ ዴታ አንዴ ነው የምንሰበስበው ወይስ ደግሞ በተደጋጋሚ የሄድን ዴቨሎፕመንቱን እናጠናለን፣ ቼንጅ መኖሩን ለውጥ መኖሩን አለመኖሩን እናጠናለን በሚለው ታይም ሪኳየርመንት ዋን ታይም ሪሰርች እና ሎንጊቲዩዲናል ሪሰርች ብለን ልንከፍላቸው እንችላለን። ሶስተኛው የሪሰርቹ ፕሮሰስ ወይም ደግሞ ታይፕ ኦፍ ዴታ የሚጠቀሙት ታይፕ ኦፍ ዴታ ወይም ደግሞ we can say ሪሰርች አፕሮች በሶስት እንከፍላቸዋለን። ኳሊቴቲቭ ሪሰርች፣ ኳንቲቴቲቭ ሪሰርች እና ሚክስድ ሪሰርች። ይሄ ጠቅለል አድርገን ስንት አይነት ሪሰርቾች አሉ የሚለውን ለማየት የተጠቀምንበት ሲሆን ወይም ደግሞ ለማየት የሞከርንበት ሲሆን ከዚህ በኋላ አንድ በአንድ የሪሰርች ታይፖችን በተለያየ ቤዝ የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ በዛሬው ቪዲዮ outcome of research, based on the outcome of the research ሁለት ቦታ እንደሚከፈል አይተናል፣ ፋንዳሜንታል ሪሰርች እና አፕላይድ ሪሰርች። ስለዚህ በዛሬው ቪዲዮ ፋንዳሜንታል ሪሰርች ምንድነው፣ አፕላይድ ሪሰርች ምንድነው ልዩነታቸው የሚለውን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። Therefore, the first type of research or one of the type of research based on the outcome of the research is fundamental research. And when we say fundamental research, we can also call it academic research or basic research or pure research. And the aim of fundamental research is to investigate or search for new principles and law.
and it's basically focused on the advancements of knowledge and mainly concerned with generalization and formulations of theory. So basically here we can understand from the name itself it is academic or basic or pure research. So it focuses on finding something new, or it focuses on the advancements of knowledge, or it is focused on, or it's mainly concerned with generalization and formulations of a theory. So its outcome will be finding a new knowledge, its outcome will be developing a new principle or law, and also it works on the advancements of knowledge. So basically fundamental research answer the initial question of how things work and how things look like, just to identify or to know how things work or how things look like. So it is basically theoretical than that of practical, because we don't have anything that we are going to apply after the end of at the end of this research. So the research finding will be just to have new principle, just to have new knowledge, or just it works on the advancements of knowledge. So we will not have anything to be practical at the end of this research. So basically it is theoretical, or it can be considered as theoretical research, and it can be seen in medicine, education, psychology, technology, and the like of discipline. ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፋንዳሜንታል ሪሰርች የምንለው አካዳሚክ ሪሰርች፣ ቤዚክ ሪሰርች ወይም ደግሞ ፒውር ሪሰርች ብለን ልንጠራው እንችላለን። አላማው ደግሞ ዋናው የዚህ ሪሰርች መነሻ ወይም መድረሻው አዲስ ፕሪንሲፕሎች እና ህጎች ዴቨሎፕ ለማድረግ ወይም ደግሞ ያለውን እውቀት አድቫንስ ለማድረግ የበለጠ ለማዳበር ላይ የሚሰራ ነው። ጀነራላይዜሽን ላይ ፎከስ ያደርጋል። እንደገና ደግሞ አዳዲስ ቲዮሪዎችን ፎርሙሌት ማድረግ ላይ ትኩረት አድርጎ የሚሰራ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ይሄን ሪሰርች ኮንዳክት ካደረግን በኋላ አፕላይ የምናደርገው ወይም ደግሞ ፕሮብለም ሶልቭ የምናደርገው የምንፈታው ችግር ወይም የሚፈታው ችግር ኖሮ ሳይሆን የሚሰራው ነገሮች እንዴት ነው how things work ለምሳሌ ይላል እዚህ ጋር እና እንዴት ነው አንድ ነገሮች ያለ ኤግዚስቲንግ ሲቹዌሽንን ለማጥናት ነው ያለውን ነገር ለማጥናት ነው የምንጠቀመው። ስለዚህ ሞር ኦፍ ቲዮሪቲካል ነው ማለት ነው። ፕራክቲካል የሆነ አውትካም የለውም። ቲዮሪ ላይ ፎከስ ያደርጋል ወይም ደግሞ ቲዮሪ the development of theory ስላልን ቅድም ኖሌጅ አድቫንስመንት ስላል አዲስ ፕሪንሲፕል፣ አዲስ ህጎችን፣ አዲስ ቲዮሪዎችን ዴቨሎፕ ማድረግ ወይ ደግሞ ኦልሬዲ ኤግዚስቲንግ የሆኑትን ደግሞ ኢምፕሩቭ ለማድረግ ኖሌጅ አድቫንስመንት ላይ ትኩረት አድርጎ የሚሰራ ነው ማለት ነው። የተለያዩ ዲሲፕሊኖች ላይ ሊጠቀሙት ወይም ደግሞ ልንጠቀሙ እንችላለን ይሄንን ሪሰርች። let's see some examples of fundamental research. For example, in business research we can conduct fundamental research like, for example, the study of how stress affects labor productivity. So what we are going to do here is just to see how stress can affect labor productivity, but we are not concerned here just to find out or to find the way how we can improve or how we can maximize labor productivity here, or how we can improve labor productivity. We just focus here how stress affects labor productivity. We have said earlier how things work. ስለዚህ ሌበር ፕሮዳክቲቪቲን ስትረስ እንዴት ነው አፌክት የሚያደርገው የሚለውን ብቻ ነው እንጂ ሌበር ፕሮዳክቲቪቲን እንዴት እንጨምር የሚል ኮንሰርን የለውም ማለት ነው። ለዛ ነው ሞር ኦፍ ቲዮሪቲካል ያልነው። አሁን እዚህ ጋር ልክ ሪሰርቹ ካለቀ በኋላ how stress affect labor productivity ብለን ሪሰርች ብንሰራ ወይም ደግሞ ጥናት ብናጠና ከዛ በኋላ ስትረስ ሌበርን እንደዚህ አድርጎ ወይም ደግሞ በዚህ መልክ ጫና ይፈጥርበታል ወይ ደግሞ ተጽዕኖ ያሳድራል ነው እንጂ የምንለው ሌበር ፕሮዳክቲቪቲን እንዴት እናሳድግ ብለን ስላልተነሳ ሌበር ፕሮዳክቲቪቲን ለማሳደግ ወይም ደግሞ ስትረስን ለመቀነስ የምናደርገው ጥረት የለም ማለት ነው። ለዛ ነው ቲዮሪቲካል ነው ፕራክቲካል አይደለም ያልነው ማለት ነው። እነዚህንና የመሳሰሉ ጥናቶችን አንስተን ልንሰራ እንችላለን ማለት ነው። let's see another example in science. Research to determine the chemical compositions of organic molecules, for example. So just to study the chemical composition, no need of any application here, or there is no any application here, just to determine the chemical compositions of composition of organic molecules. And the other example in education,
we can conduct fundamental research, for example. How do teaching method affect students' concentration in class? So still here, the focus of this study is just to see the effect of a teaching method on students' classroom concentration. But there is no any implication here how we can improve the students' classroom concentration, or the researcher doesn't have any intention to study the way how we can improve classroom concentration or the students' classroom concentration. ስለዚህ እዚህ ጋር how teaching method affect students' classroom concentration ነው የሚለው እንጂ ክላስሩም ኮንሰንትሬሽንን እንዴት ኢምፕሩቭ እናደርግ ተማሪዎች ክላስሩም ውስጥ ኮንሰንትሬት እንዲሆኑ እንዴት እናደርግ የሚል የለውም ማለት ነው። so that we can call it like theoretical ነው ያልነውም ለዚህ ነው ማለት ነው። ሌላው in psychology we can also the researcher can conduct research to what extent does caffeine consumption affect classroom concentration, for example. So here still the researcher focus on to see the effect of caffeine consumption on students' classroom concentration. So still they didn't concern that how they or how the researcher improve classroom concentration, just to see the extent does caffeine consumption affect classroom concentration. And the other one, we can see another example in health, for example, an investigation into the symptom of coronavirus, just to study the symptom of coronavirus. Will not concern here also how we can cure corona or how we can treat coronavirus. Just the researcher are looking for the to identify the symptom of coronavirus, just to identify the symptom. So these could be considered as examples of fundamental research. ስለዚህ ኢንቨስቲጌሽኑ ምንድነው ማለት ነው? እዚህ ጋር የመጨረሻው ለምሳሌ ብናይ የኮሮና ቫይረስ ሲምፕተሞች ምን ምን ናቸው? just to identify the symptom, to know, because ምን ብለናል ቅድም how things work ብለናል። ስለዚህ ለሆነ the second one is applied research, and applied research aimed at finding a solution for an immediate problem facing a society, a group, or an industry or business organization. And applied research is designed to answer specific questions aimed at solving practical problem. So here the focus of applied research is to solve a problem or to find out a solution to a specific problem. In fundamental research, we have said it is more of theoretical, and it is focused on forming any hypothesis, theory or principle, or is designed to answer specific question aimed at solving practical problem. So here the focus of applied research is to solve a problem or to find out a solution to a specific problem. In fundamental research, we have said it is more of theoretical, and it is focused on forming any hypothesis, theory or principle or law, and it is focused on the advancements of knowledge. And here it's focused on the problem solving, or it's focused on solving the problem or identified problem, or provide solution or come up with solution to practical problem. So applied research is the implementations of theoretical study upon a problematic situation. So we can say it is the extension of fundamental research. Fundamental research formulate theories, laws, principle, and applied research implement this theoretical study upon problematic situation or to solve identified problem. Applied research is the research discovers the applications of scientific method in solving some social, economic, or any other problem. ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው ማለት ነው? አፕላይድ ፋንዳሜንታል ሪሰርች ላይ ፕሪንሲፕሎችን፣ ሎዎችን ወይም የተለያዩ ህጎችን ፎርሙሌት ማድረግ ላይ ነው። ወይም ደግሞ ያለውን እውቀት አድቫንስመንትስ ኦፍ ኖሌጅ ብለናል። ያለውን እውቀት የማዳበር የማሳደግ ነገር ላይ ነው ትኩረት የሚያደርገውና how to solve a problem የሚል application የለውም። እዚህ ጋር ግን how we can solve a problem through the applications of theory or the applications of science or any law በፋንዳሜንታል ሪሰርች ኤክስቴንሽን ነው ያለው። ለዛ ነው ከዛ የቀጠለ ያኛውን ፕሪንሲፕል ሎ አውትካም ተጠቅሞ ይሄ ደግሞ ምን ያደርጋል ማለት ነው?
ኢምፕሊኬሽን ወይም ደግሞ ፕሮብሌም ሶልቭ ለማድረግ አንድ ችግር ለመፍታት ልንጠቀምበት እንችላለን ማለት ነው አፕላይድ ሪሰርች ስንሰራ። Let's see some example of applied research. For example, the researcher might conduct research to improve labor productivity in an organization. In fundamental research, what we have seen is how the effect of stress on employees or labor productivity. But here, the researcher focused on how to improve labor productivity in an organization, problem solving. And the other example, the researcher might conduct research to identify the way that could help to improve students' classroom concentration. In fundamental research, we have seen how teaching method affect students' classroom concentration. But here, we are going to see how to improve, or the researcher conduct the study to find the way that could help them to improve the students' classroom concentration. And the third example is how to treat or cure coronavirus or COVID-19. And in fundamental research, we have seen the researcher conduct the study to identify the symptom of coronavirus. But here, how we can treat coronavirus, or how the researcher conduct to find a way that could help to treat or cure coronavirus. So this is applied research, and the difference between the two is fundamental research focus የሚያደርገው principle, law, theory formulate ማድረግ ላይ ነው። it is more of theoretical. problem እንዴት እንፍታ ሳይሆን ያለውን existing condition ምንድን ነው የሚመስለው how things work የሚለውን እናይበታለን ብለን applied research ላይ ስንመጣ ደግሞ how to solve the problem ነው። how to solve the problem ቲዮሪዎችን ሎዎችን ፕሪንሲፕሎችን ወይም ደግሞ ሳይንቲፊክ ሜቶዶችን ተጠቅመን how to solve the problem የሚለውን የሚያሳየን የሪሰርች አይነት ነው ማለት ነው። ደግሞ ፕሮብለም ሶልቭ ማድረግ ላይ ችግር መፍታት ላይ ትኩረት አድርጎ የሚሰራ ነው። ስለዚህ የቅድሙ አውትካም ፕሪንሲፕል ወይም ደግሞ ፋንዳሜንታል ሪሰርች ላይ ፕሪንሲፕል ሎ እና ቲዮሪዎችን ዴቨሎፕ ለማድረግ ሲሆን ይሄኛው አውትካም ደግሞ ለፕሮብለም ሶልቪንግ የምንጠቀምበት ወይም ደግሞ ፕሮብለምን በቀጥታ ሶልቭ ለማድረግ የሚረዳን ነው ማለት ነው። ኔክስት ሌትስ ሲ some types of applied research. Basically, here we will see 3 types of applied research, and since we are discussing about business research method, I try to relate it with the business application. business ላይ እንዴት ነው የምንጠቀማቸው እነዚህን የሚለው ላይ ትኩረት ለማድረግ ሞክራለሁ። The first one is evaluation research, or we can say evaluative research. So under evaluative research or evaluation research, the researcher analyzes existing information or existing situation to arrive at an objective research outcome or reach informed decision. One of the aim of research is just to provide information to the decision maker to enable them to make informed decision or a sound decision. So evaluation research aims at or analyze the existing situation or information just to arrive at objective research or objective research outcome or reach informed decision. So here, for example, the researcher might analyze the existing overhead cost and then find a solution how it is possibly cut down the overhead cost, or how we be able to cut down the overhead cost. ስለዚህ overhead costን እንዴት መቀነስ እንችላለን? መጀመሪያ ምንድነው analyze the existing information or existing situation. overhead cost የአንድ organization overhead cost ምን ይመስላል? then how we can minimize it or how we can cut down it. overhead cost እንደሚታወቀው indirect cost ነው. It's not directly related with the organization production system or production. So the indirect cost or overhead cost might be salary, or it might be rent, or it might be any other related costs. So it is important to cut down these overhead costs to be profitable. So researcher እዚህ ጋር ምን ያደርጋል ማለት ነው? existing overhead cost-ን evaluate ካደረገ በኋላ find out a way that enable the organization to cut down it or to cut down the overhead cost. This could be one of the type of applied research. And the other one, research and development. Research and development could be considered as a team or a department in different organization, and it focus on, or the focus of research and development research is
on developing a new product based on the need of target market. So there are two things here. First, the researcher gather or collect information or data regarding to the marketing need, and then find a way to improve on an existing product or create a new product that possibly fit the target market need. ስለዚህ ምንድነው የሚደረገው ማለት ነው? መጀመሪያ ሪሰርች ኤንድ ዴቨሎፕመንት ቲም ዲፓርትመንት ሊሆን ይችላል። ብዙ ኦርጋናይዜሽኖች ስር እንደ ቲም ራሱ ይቋቋማል። ስለዚህ ሪሰርቹ ምንድነው ፎከስ የሚያደርገው ቤዚካሊ የኦርጋናይዜሽኑ ፕሮዳክት it could be service it could be good እንዴት ነው የማርኬቱን ኒድ ፊት ማድረግ የሚችለው ወይም ደግሞ የተጠቃሚውን ፍላጎት ማሟላት የሚችለው የሚለው ላይ ነው የሚሰራው። ስለዚህ ኢንፎርሜሽን ጋዘር ይደረጋል ወይም ደግሞ ዴታ ኮሌክት ይደረጋል። ምንን በተመለከተ what the market really need or what the market need or what the target market needs look like ወይም ደግሞ ምንድነው የሚፈልጉት ታርጌት ማርኬታችን ምንድነው የሚፈልገው የሚለውን ወይም ደግሞ ተጠቃሚዎቻችን ምንድነው የሚፈልጉት የሚለውን ከተጠና በኋላ ወይም መረጃ ከሰበሰቡ በኋላ ምን ያደርጋሉ ማለት ነው? they come up with the solution ያንን የታርጌት ማርኬት ወይም ደግሞ የተጠቃሚውን ፍላጎት ሊያሟላ የሚችል ፕሮዳክት እንዲያመርት ኦርጋናይዜሽኑ ሶሉሽን ያመጣሉ ወይም ደግሞ ሰጀስት ያደርጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ it could be improving the existing product or they might create a new product that could satisfy or meet the target market need. And the third one, action research. Action research, obviously, it can be conducted in any field of study, but here in a business application, action research set on providing practical solution to specific business problems. So the researcher conduct the research to find out a solution for a specific problem or identified business problem. So the scope of action research is a little bit it is narrow, focused on a single or specific problem. Let's see here an example. For example, the researcher might conduct research to bridge skill gap in the workplace, for example. So they focus on particularly how it is possible to bridge the skill gap in the workplace. ስለዚህ አክሽን ሪሰርች ደግሞ ሞር ኦፍ ፎከስድ ነው። አንድ ነገር ላይ ወይም አንድ ፕሮብለም ላይ ፎከስ አድርጎ የሚሰራ ሲሆን ይሄ ለምሳሌ እኛ ጋር በዚህ ባየነው ኤግዛምፕል ሪሰርች ቱ ብሪጅ ስኪል ጋፕ ኢን ዘ ወርክ ፕሌስ ስኪል ጋፕን እንዴት አድርገን መሙላት እንችላለን ወይ ደግሞ ሃው ቱ ኢምፕሩቭ ዘ ኤምፕሎይስ ስኪል ልንል እንችላለን፣ ስኪል ዴቨሎፕመንት ልንል እንችላለን። ሶ እነዚህ ሶስት አይነት የአፕላይድ ሪሰርች ታይፖች ወይም አይነቶች ናቸው። ቢዝነስ አፕሊኬሽናቸውን ነው እዚህ ጋር ለማየት የሞከርነው። ሶ ለዛሬ እዚህ ጋር ይበቃናል። ኔክስት ቀጣዩን the types of research based on purpose or objective of the research የሚለውን እናያለን። የዛሬው ቪዲዮ እንደሚጠቅማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ቪዲዮውን አይታችሁት ከጠቀማችሁ ላይክ፣ ከወደዳችሁት ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ደግሞ ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ ሀሳብ አስተያየታችሁን በኮሜንት መስጫው ላይ በማስቀመጥ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደወል ምልክቱን ኦል የሚለውን በመጫን ቀጣይ የሚሰሩት ቀጣይነት ያለው ትምህርት ስለሆነ ቀጣይ የሚሰሩት ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት እጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ።